Sri Study Circle. డైలీ యూస్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్. అది మన కర్తవ్యం. ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ. ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ. సమయాన్ని వృధా చేయవద్దు. డోంట్ వేస్ట్ టైం. డోంట్ వేస్ట్ టైం. మీ ముఖం కడుక్కోండి. వాష్ యువర్ ఫేస్. వాష్ యువర్ ఫేస్. మనకు ఆలస్యం అవుతుంది. We are getting late. We are getting late. ATM ఎక్కడ ఉంది? Where is the ATM? Where is the ATM? మీరు వస్తున్నారా? Are you coming? Are you coming? ఎందుకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నావు? Why are you silent? Why are you silent? మీకు ఎలా తెలిసింది? How did you come to know? How did you come to know? చీకటి పడుతుంది. It's getting dark. It's getting dark. నేను ఇప్పుడే వచ్చాను. I have just come. I have just come. నేను దానిని కొనాలనుకుంటున్నాను. I want to buy this. I want to buy this. నాకు ఆకలిగా ఉంది. I am hungry. I am hungry. ఆశను వదులుకోవద్దు. Don't lose hope. Don't lose hope. చాలా కాలం క్రితం. A long time ago. A long time ago. నన్ను నిందించకండి. Don't blame me. Don't blame me. విషయానికి రండి. Come to the point. Come to the point. ఆమెకు క్షమాపణ చెప్పండి. Apologize to her. Apologize to her. ప్రయత్నం వదలొద్దు. Don't give up. Don't give up. మేము మళ్ళీ వస్తాము. We will come again. We will come again. అతను తెలివి తక్కువవాడు. He is a foolish man. He is a foolish man. అది మన కర్తవ్యం. It is our duty. It is our duty. సమయాన్ని వృధా చేయవద్దు. Don't waste time. Don't waste time. మీ ముఖం కడుక్కోండి. Wash your face. Wash your face. మనకు ఆలస్యం అవుతుంది. We are getting late. We are getting late. ATM ఎక్కడ ఉంది? Where is the ATM? Where is the ATM? మీరు వస్తున్నారా? Are you coming? Are you coming? ఎందుకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నావు? Why are you silent? Why are you silent? మీకు ఎలా తెలిసింది? How did you come to know? How did you come to know? చీకటి పడుతుంది. It's getting dark. It's getting dark. నేను ఇప్పుడే వచ్చాను. I have just come. I have just come. నేను దానిని కొనాలనుకుంటున్నాను. I want to buy this. I want to buy this. నాకు ఆకలిగా ఉంది. I am hungry.
ఐ యామ్ హంగ్రీ. ఆశను వదులుకోవద్దు. డోంట్ లాస్ హోప్. డోంట్ లాస్ హోప్. చాలా కాలం క్రితం. ఏ లాంగ్ టైమ్ అగో. ఏ లాంగ్ టైమ్ అగో. నన్ను నిందించకండి. డోంట్ బ్లేమ్ మీ. డోంట్ బ్లేమ్ మీ. విషయానికి రండి. కమ్ టు ద పాయింట్. కమ్ టు ద పాయింట్. ఆమెకు క్షమాపణ చెప్పండి. ఎపోలాయిజ్ టు హర్. ఎపోలాయిజ్ టు హర్. ప్రయత్నం వదలొద్దు. డోంట్ గివ్ అప్. డోంట్ గివ్ అప్. మేము మళ్ళీ వస్తాము. We will come again. We will come again. అతను తెలివి తక్కువవాడు. He is a foolish man. He is a foolish man. Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.